Yai na 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 yai na 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 ya la 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 ya la la ya la 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 yai na 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 yai na 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 ya la 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 ya la la ya la la la. You all know the Zamru Nigun now, so we're going to invite you to join us. Yai na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 ha na na yai na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 hai na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 ya na na hai na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 yai na 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 ya na 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 ya na na ya na na ya na 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 hai na 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 ya na 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 ha na 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 ha na 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 hai na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 yai na 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 ya na 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 ha na 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 ha na 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 yai na 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 ya na 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 ha na na ya na na na. Welcome to our Zamru Kabbalat Shabbat service. It's so nice to see those of you who are here in person, braving the cold and sitting outside with us in nature, which is so perfect for Kabbalat Shabbat, which celebrates nature among other things. And we're so happy to be with those of you who are joining us on the live stream as well from home. We feel you with us, and we're very excited to bring Shabbat in together. So there's a lot of joy in my heart right now being with all of you, a lot of joy. And Shabbat is a time of joy, as we know. And I want to just acknowledge what it takes to make this happen. Steve Sachs and Seth Front and Porfiria Cortez put so much time into making this happen. So I want to express my gratitude. I want to express also my gratitude to Danny, my great friend and great colleague who brings us beautiful music. And then I want to express my gratitude also to all of you who are here, whose energy is going to add so much to this service and help us bring Shabbat in together. So why am I talking about joy? Because right now it's a time, sometimes it can get us a little down. We're still in a pandemic after so long. It's been a long time that a lot of us have seen each other and been together. We're recovering, we're still reeling from a recent hostage crisis, and there's a rise in anti-Semitism. So I say all this because I want to take us into the Shabbat spirit. I want us to leave that for a moment and to really embrace the joy of Shabbat. And in doing so, creating this palace in time, I want to ask you to be with us, be totally present with us. Those of you at home as well, set aside this sacred space for this Shabbat moment. And to do so, we're going to get some inspiration from a poem by Mary Oliver, a beautiful poet. It's called Don't Hesitate. If you suddenly and unexpectedly feel joy, don't hesitate. Give into it. There are plenty of lives and whole towns destroyed or about to be. We are not wise and not very often kind, and much can never be redeemed. Still, life has possibility left. Perhaps this is its way of fighting back that sometimes something happens better than all the riches or powers in the world. It could be anything, but very likely you notice it in the instant when love begins. Anyway, that's often the case. And anyway, whatever it is, don't be afraid of its plenty. Joy is not made to be a crumb.
So let us sing, let us bring that joy. Lechuna Ranana, page 11 in your Sidurim, Lev Shalem. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Naria, Naria, Letsur Yishenu, Nekadma, Fanav B'toda, Bizmirot, Naria, Naria lo, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Naria, Naria, Letsur Yishenu, Nekadma, Fanav B'toda, Bizmirot, Naria, Naria lo, Lechuna Ranana. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Let us sing, 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 let us sing. ארבעים שנה כות בדור ואמרם תוי לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבואון אל מנוחתי. Sing to God a new song, Shiru Ladonai, page 13. And this is indeed a new song. It's a new melody that many of you have heard at our Zamru services, composed by the one and only Daniel Raijman. Begins with a nigun. Join us. Yallai, la, 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 yallai, la, 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 yallai, la, 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 yallai, la, la, yallai, la, 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 yallai, la, 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 yallai, la, 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 yallai, la, la. Shiru Ladonai, Shir Chadash. Shiru Ladonai, Kol Haaretz. Shiru Ladonai, Baruchu Shemo. Basru miyom leyom Yeshuato. Sapru bagoyim kevodo bechol hamim nifleotav ki gadol Adonai umhulal meod norahu al kol Elohim. Shiru Ladonai, Shir Chadash. Shiru Ladonai, Kol Haaretz. Shiru Ladonai, Baruchu Shemo. Basru miyom leyom Yeshuato. Everybody, yalalai, yallai, lalai, lalai, yallai, lalai,
Continuing silently. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט יפל בצדק, ועמי באמונתו. We're going to daven silently through Kabbalat Shabbat until we get to Psalm 98, which is on page 17, and then we're going to pick up together Zamru Ladonai Bechinor, middle of page 18, 3 lines from the top of page 18. Zamru Adonai Bechinor, Bechinor, Vekol Zimra. Zamru Adonai Bechinor, Bechinor, Vekol Zimra. Zamru l'Adonai Bechinor, Bechinor, Vekol Zimra. Zamru l'Adonai Bechinor, Bechinor, Vekol Zimra. Zamruya, 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 Bechinor, Bechinor, Vekol Zimra. Zamruya, Bechinor, Bechinor, Vekol Zimra. בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך אדוני. בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך אדוני. זמרויה, 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 בכינור, בכינור, בכל זמרה. זמרויה, בכינור, בכינור, בכל זמרה. בחצוצרות וכל השופר הריעו לפני המלך אדוני. Everybody, בחצוצרות וכל השופר הריעו לפני המלך אדוני. Everybody, זמרויה. זמרויה, 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 זמרויה. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, לשפוט יפל בצדק, ועמים במישרים. We're going to join together at the bottom of page 20. For Romemu, a responsive melody, you're going to repeat. It's a call and response. And the text of Romemu, which we chant every Shabbat, has particular significance this evening because what's the parsha for this Shabbat? Mishpatim, that's right. And who goes up on God's holy mountain this Shabbat? Moses, that's right. Moses, Aaron's sons, and 70 elders of Israel. But Moses in particular goes up the mountain and has a very intimate
moment, conversation, whatever it is with God that makes Moses' face radiant, but a beautiful encounter with God. And here, Romemu is telling us to bow at God's holy mountain. So it's invoking that image of God's holy mountain. And I want to ask you all who are here and those of you who are home, where is that mountain for you? Where is that place where you encounter the divine most closely, most intimately? That place where you ascend and have those quiet moments? Think about that place. Take yourself there. And let's sing Romemu together. Page 20. Romemu, 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 Romemu Adonai, Eloheinu. Yes. Romemu, 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 Romemu Adonai, Eloheinu. והשתחוו להר קודשו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש, כי קדוש, כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו, 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 רוממו אדוני אלוהינו. והשתחוו להר קודשו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש, כי קדוש, כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו with us. כי קדוש, כי קדוש, כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו. We invite you now to rise, page 21, Mizmor LeDavid, a Sephardic melody from Sephardic Temple, Tiferet, Israel. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן רעימים. קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. קול אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז ליומו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. היי, יאי לה 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 לה, יאי לה 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 לה, יאי לה 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 לה, יאי לה לה לה, יאי לה 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 לה, יאי לה לה לה, יאי לה 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 לה.
may be seated. Turning now to Lecha Dodi, and bringing us back to joy. There's so much beautiful poetry in the Chadadi, but I want to point you specifically to rouse yourself, for your lamp is lit. Let the flame rise up and glow. Of course, this is a interpretive, poetic translation, but hitoreri, kiva orech kumi ori. Rouse yourself. And this, to me, is indicative of bringing ourselves up in moments of sadness, reminding ourselves of blessing. And in particular, there was some difficult news this week that a school board in Tennessee, some of you heard, voted to ban a book called Mouse by Art Spiegelman, who's the Children of Holocaust Survivors. And it's a remarkable graphic novel. Those of you who haven't read it, I read it in college as part of my Jewish studies, and this was part of the 8th grade curriculum. The book was banned, and it caused an outcry because book banning is not something that we would expect here, especially a week or two before International Holocaust Remembrance Day. But what I wanted to point out is something that I discovered in reading some of the news about this, which is that actually this act of banning the book caused Mouse to be a #1 bestseller on Amazon. Yeah, that's right. It has caused so many more people to be exposed to this book. And there's a professor in North Carolina who teaches Holocaust studies and is offering a free online course to middle school and high school students on Mouse, those in Tennessee who are interested, or anybody who's interested. So this showed me that even in the midst of darkness, even in the midst of disappointment and disbelief that a book would be banned, there is a lot of light and there is a lot of good that can come of it. So arise, arise, let us be joyful, and let us sing Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nekavela. Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nekavela. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולי תהילה. Everyone, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. I want to hear you. לך דודי התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קורבל נפשי גאולה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה.
והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת לקבלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על ידיש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. Everyone, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We rise and we face the entrance to our prayer space as we welcome in the Shabbat bride. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. We continue with the Psalm for Shabbat. And we're going to join together, Ma Gadlu, how wonderful are your works, Adonai Hasala, your designs. If you page through the Lev Shalem, you'll see, if you page through any Kabbalat Shabbat service, you'll see how much of nature is part of the Kabbalat Shabbat service. There's so much reference to the trees and the rivers and the mountains and these beautiful creations of God, and how they too join our voices in prayer. And I couldn't help but think, the wind is blowing the pages of my Siddur, and I'm thinking nature is praying with us, with all of us. So we're going to join together, Ma Gadlu, page 27. Ma Gadlu, Masecha Adonai. עוד ינובן בסבב השנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Page 29, Psalm 93. אדוני מלאכתי ולבש עדותיך נמנו מאוד לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים. Mourners Kaddish, all those observing a yard site or in mourning, please rise as we recite page 30. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, be'alma divra kirute ve'amlich malchute,
בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. Inviting you all now to rise for our Ma'ariv service, Baruch Hu, the call to prayer, as we continue to ascend that mountain of closeness to God, of closeness to the divine, of closeness to each other, at least in spirit, hopefully soon physically as well. Baruch Hu is on page 39. ומעביר יום ומביא לילה, מבדיל מיום ולילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Page 40. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Continuing silently, ואהבת. ויאמר אדוני אדוני אלוהיכם אמת. Page 43, silently. In just a moment, we're going to join together on page 44, Michamocha.
כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא נורא תהילות עושה פלא מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא עושה פלא מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא עושה פלא מלכותך ראו בניך מלכותך ראו בניך בוקר הים לפני משה ומרים מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא עושה פלא מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא עושה פלא זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד לעולם ועד מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא עושה פלא עושה פלא עושה פלא ונאמר כי ותן אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Hashkivenu, our prayer for peace and shelter in the night, which we can really feel because we are out here under the stars, under these beautiful lights. And though the nighttime can bring some worries, doubts, anxieties, fears, which is what this prayer is acknowledging, it also acknowledges our faith that God is protecting us, that God is sheltering us from whatever comes our way. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל ירושלים ועל ירושלים אמן. We rise for Zamru,
which you can find on page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Before we continue with Chatzi Kaddish, which is going to lead us into our silent Amidah, I want to offer a few words of Torah. So this Shabbat, you may be seated. Yes. It's a short word, so you'll be standing up again in just a minute. This Shabbat, we read Parshat Mishpatim, as some of you said earlier, which lists many interpersonal laws ranging from the treatment of strangers to exhibition of kindness and treatment of slaves, sabbatical year. There's many laws regarding the 3 pilgrimage festivals and sacrificial offerings. But what I want us to focus on for a moment is the people assenting to the covenant. We will do, and then we will listen. And then Moses, Aaron's sons, and 70 elders of Israel ascending the mountain, as we said earlier. Moses goes on alone and spends 40 days on the mountain. And we read that the presence of God lived on Mount Sinai, and the cloud hid the presence of God for 6 days. On the 7th day, God called to Moses from the midst of the cloud. God appeared in the sight of the Israelites as what? The Israelites down at the foot of the mountain saw God as fire. But Moses went inside this cloud, this fiery cloud. Moses went inside the cloud as he ascended the mountain and remained on the mountain for 40 days and 40 nights. So this picture really stuck with me. Imagine you're at the foot of a mountain and you see that there's a fiery cloud, and Moses is going into the midst of that cloud, into the midst of that fire. And Rashi has a comment on this. Rashi says, Rashi teaches, the cloud was thick like smoke, and God made a path for Moses through it. So it reminds us of Shabbat Shirah, the path through the sea. And what this made me think of is that oftentimes in our lives, we feel that the path to God is obstructed by whatever it may be, anxiety, fear, doubt, our personal strife, whatever we're going through, maybe, being too busy in the day to think about God. And this path we think is insurmountable. This mountain is insurmountable. But God makes a path for Moses through it. And the Amidah, I was realizing this week, the Amidah is our path through the clouds of smoke, through the seemingly untouchable presence of God. Really, the presence of God is with us at all times, but can be intimidating. So the Amidah is our path through that cloud. And how is it our path through that cloud? There's a beautiful
movement through the Amidah that helps us ascend closer and closer to God. But these are moments of intimate prayer, of personal prayer. So you can follow the words of the Siddur, or you can use the words of your own heart, whatever it is that brings you closer. So I invite you to ascend the holy mountain, to continue rising. Hopefully you've been ascending through the service. We continue with our Amidah, which we're going to join together in just a moment, but we're going to first lead into our Amidah with Chatzi Kaddish, page 46, inviting you to rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן.
יושבי תבל ואמרו Kaddish Shalem, page 54. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה קירותי וימליך מלכותי, בחי יחונו ומחונו בחיי דוכל בית ישראל, בגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ויגמרו אמן. תתקבץ צלותיהון ובאותיהון דכל ישראל, קודם אבהון דבישמעיה ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We remain standing and as we turn to the Kiddush for Shabbat evening. סברי מרנן ורבנן וחבריי וחברותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We remain standing for just another minute. Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד,
seated. We take the time now to recall those in our community whose yard site occurs this week, the 27th of Shvat to the 3rd of Adar 1, corresponding to the dates January 29th to February 4th. We recall Pearl Adler, Joseph Aparis, Hilda Bahar, Lawrence Barr, Alan Beck, William Brower, Maxine Bussell, Norman Cohen, Mort Daniels, Bert Dons, Sandra Eget, George Feldman, Theodore Flesser, Ibrahim Galji, Min Garfinkel, David Gelfand, David Goldberg, Harry Gordon, Max Harris, Wilma Held, Priscilla Kamens, Yankel Kesselman, Max Kessler, Celia Klorman, Joseph Knopf, Benjamin Lax, Marianne Levin, Leo Levin, Minnie Levine, Harold Lisinski, Nat Litwin, Henry Lorch, Emma Lorsch, Theodore Losef, Sheila Lowenstein, Helen Marshak, Godrat Mikael, Donna Nussbaum, Herman Oberman, Jack Paparo, Saul Peretsky, Zachary Rothstein, Edith Sakharov, Avram Sharf, Suzanne Schipper, Ann Schwartz, Morris Schwartz, Robert Small, Nathan Tobin, Sadie Torch, Beverly Dewinski, Abigail Wiener, William Weinstein. And this week, we recall the passing of the mother of our congregant Alfeder, Selma Feder. May their memories be a blessing. All those in mourning or observing a yard site, inviting you to rise for the mourner's Kaddish, which you can find on page 58. Yitgadal ve'yitkadash shemei Rabbah. Ve'alma divra kirutei ve'amlich malchutei. B'chayachon uvyomachon uv'chayei dechol beit Yisrael. Bagala uvizman kari v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Damiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav. Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel. V'imru amen. May the one who makes peace in the heavens make peace here for all of us as we say. Amen. You may be seated. Announcements. So again, it's really surreal to have the experience to pray together in person, and I can only pray that we continue to do so, and more of us join together in prayer. I'm not sure if this is listed in the announcements, but we do have a lot of wonderful in-person prayer at Shomrei Torah Synagogue. We have a daily minyan here, which is also live streamed, and we have Shabbat morning services here, and we also have a beautiful Shabbat services online, and everything is, you can stream online from home as well. So we hope to see you in person, and if that's not possible, we'd love to also see you online joining us. So please make sure to join us throughout the month. Stay on top of our e-news for announcements of services. So Revital Goldrich, who's also went to my alma mater, AJRCA, and is teaching an 8-week class exploring the history, artistry, and meaning of each of the 8 stained glass windows in the foyer outside the sanctuary. This beautiful project. This class is not to be missed. Join her this Tuesday at 5 p.m. on Zoom. Check the homepage for more information. I'm teaching a class in February, Meeting Our Matriarchs, the lives of Sarah, Rebecca, Leah, and Rachel, beginning this Thursday, February 3rd at 7:30 p.m. on Zoom. You can visit our website to register. That's just helpful for me to know how many are in the class to plan, because we're hoping to make it interactive. So would love to see you there.
Join us on Sunday, March 6th at 9:45 for the first annual Lisa Schwartz Tudson Memorial Speaker Series. Erwin Chemerinsky, who's the Dean of UC Berkeley School of Law, a really brilliant person who I read a lot of when I was in law school, he will speak on the future of democracy. So Sunday, March 6th at 9:45. This free event is both in person and online and open to the entire community. So please invite your friends, please join us, and RSVP is required. Join the Ladies of Sisterhood for another amazing paint night on February 16th, 7 to 9 p.m. This is a hybrid event, so you may join either in person or via Zoom. That's so cool. RSVP deadline is February 6th, so that's coming up. Tot Shabbat is back. Join STS families with young children. It's going to be virtual. Just the feedback that we got from the families was at this time virtual is preferred, so we're going to pursue that. Virtual Tot Shabbat, and please invite your friends, anybody with young children. We are going to have a musical Shabbat experience. That's Friday, February 18th via Zoom, and you can RSVP to get the Zoom link. And finally, the Torah Fund Havdalah Gala, honoring Sandy Gilbert and Tammy Metkin, is on Saturday, March 12th. That's a new date of Saturday, March 12th at 6:30. Visit the website to register. In fact, to visit our website to see all of the really amazing programs and things we have going on throughout the next few weeks and months. We would love to see you. So with that, I want to thank you all so much for joining this prayer service, whether you're here, whether you're at home, ascending the mountain and praying together. And I want to say a few special thank yous. So as always, my dear, dear friend, Daniel Raijman on guitar. Your beautiful music just elevates the prayers so much. And it's always such a joy and pleasure. We're so blessed to have you. I say this sound like a broken record, as part of our musical family. And I want to also really give a huge thank you to Seth Front and Steve Sachs and Porf Cortez. Steve, as a volunteer, who comes and they spend hours setting up this beautiful, really, really high-tech setup. And this is our in-house setup. So we are so, so blessed to have you. Thank you so much for all the time and effort and energy you put in. And thank you to Porf. And thank you to all of you for being here. It's so nice to see you. It's so nice to be with you. It's so nice to pray with you, and hope to continue to pray with you and learn with you in these coming weeks. Shabbat Shalom, everybody. We are going to conclude our service once again with a nigun. So please join us. Shabbat Shalom to everybody from home. Wonderful to be with you. Please join us. If you're joining us virtually, continue to join us throughout February for our virtual services as well. Shabbat Shalom. I forgot something. Blessing our children. Let's conclude our service by blessing our children, our grandchildren, those who are dearest to us. So whether they're here with you, I don't think anyone has their, oh yes, you do. Hi. Mom and daughter are here. Whether they're here with you or whether you're holding them in your heart and think of them, we're going to chant this beautiful prayer. I am thinking of Adira, who's at home. Lev. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. May God bless you and protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. May God look kindly on you and be gracious to you. Adonai panav elecha
וישם לך שלום, שלום. May God give you the precious gift of peace as we say, Amen. And now we conclude with Zamru Nigun. Ya la 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 la, ya la la la, ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la la ya la la la. Shabbat shalom. Ya la 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 la, ya la la la, ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la la ya la la la. Carry that joy with you of Shabbat through the whole week. Take it home with you. And if you're at home,